இதுவரைக்கும் நம்ம சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்களாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம். நண்பர்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாகவும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ்ஸு ரிமோட் கிட் யூஎஸ்பி ரிமோட் கிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹச்டி வீடியோ வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு மொபைல் இது பண்ணுற அந்த ஆம்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆம்பை செஞ்சதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the highways, and on.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. உங்களுக்கு 5.1 2.1 சுவிட்சாக கொடுத்துருக்கேன் ஆன் ஆஃப். அது அப்படியே ஃப்ராலஜாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆயிரும். ப்ளஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஆஃப், அப்படியே ஏஎக்ஸ் பின்னு அப்படியே பின்னாடி இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். ப்ளஸ் ஆன் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியும் ப்ளஸ் யூஎஸ்பியும் அப்படியே ஆன் ஆகிக்கும். உங்களுக்கு நின்னதிலிருந்து இந்த யூஎஸ்பியில் ஒர்க் ஆகிக்கும். ப்ளஸ் இந்த யூஎஸ்பியில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னால் ஒரு அட்வான்ஸு, நீங்கள் மொபைல் ஃபோனு இதில் என்ன யூஎஸ்பியில் படம் போட்டு பார்த்தாலும் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபோனு 100 அடிக்குள்ள உள்ளுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோனோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேவில் தெரியும். ப்ளஸ் அட்டன் பண்ணி பேசிட்டு நீங்கள் கட் பண்ண மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற படம் அப்படி நின்னதிலிருந்து ப்ளே ஆகிக்கும். அந்த சிஸ்டம் உங்களுக்கு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ட்ரிபிள் வால்யூமு, ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கரு, ரியர் ஸ்பீக்கரு, சென்டர் ஸ்பீக்கரு, சப்பு ஸ்பீக்கரு, தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கேன். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே உங்களுக்கு இதுலேயே எல்லா மூவி இதெல்லாம் யூஎஸ்பியிலிருந்து பார்த்துக்கலாம். அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அவுட்புட் பண்ணி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டிவியில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் இது மாஸ்டர் வால்யூமு, ப்ளஸ் அப்படியே அந்த ஆம்ப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஎஸ்பி, இது மாஸ்டர் வால்யூமு, சப்பு, இது சென்டர் ஸ்பீக்கரு, இது சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரு, ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கரு. குட்டி போல பூனை போல பட்டமடிக்க சண்டக்காரி வாடி வாடி இந்த டிவிக்கு இன்புட்டு உங்களுக்கு டிவியினுடைய இதெல்லாம் குத்திக்கலாம். ப்ளஸ் இது வீடியோ அவுட்புட்டு உங்கள் டிவியினுடைய இது வந்து 5.1 டிவிடி பிளேயருக்கு எல்லா பின்னும் போட்டுக்கிற மாதிரி. இது சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர் பின்னு, இது சப்பு, லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கரு, இது சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரு, ப்ளஸ் ஒரு கூல் ஃபேனு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5.1 ஆம்ப்பு. இந்த ஆம்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5.1 டிவிடி பிளேயரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாம் யூஎஸ்பியில் போகிற பாட்டு படம் இது எல்லாமே இதிலிருந்தே பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எல்லா இது இருக்குது. இதில் எஃப்எம்மும் இருக்குது, எஃப்எம் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. இதிலிருந்தே போல வீடியோ உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டியாகவும் எல்லாமே உங்களுக்கு நீட்டாக ஓடிக்கும். வீடியோ, ஆடியோ, சாங்ஸு எல்லாமே.
இதில் எல்லா சிஸ்டம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன கிளாரிட்டி தெளிவாக இருக்கும். உங்கள் சின்ன டிஸ்பிளேவில் ஃபுல் கிளாரிட்டியாக எடுக்கும். உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும் ஆடியோ கேட்குறக்கு. 5.1லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எஃபெக்ட்டு. ப்ளஸ் ப்ளூடூத்திலிருந்து நீங்கள் பாட்டு கேட்டுக்கலாம். ப்ளூடூத்திலிருந்தே பாட்டு கேட்டுக்கலாம். மெமரி கார்டு டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம். யூஎஸ்பி போட்டுக்கலாம். இதுலேயும் ஏஎக்ஸ் பின் இருக்குது. இதிலிருந்தே லேப்டாப்புக்கு இதுக்கெல்லாம் குத்திக்கலாம். உங்களுக்கு அது மாதிரி சிஸ்டம் இருக்குது. இது வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு இப்போ 5.1 ஆம்ப்ளிஃபையர். இதுவரைக்கும் நம்ம சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்களாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம்.